watching us in our live in YouTube. Welcome, welcome. My name is Edwin Munoz, and I'm your favorite Spanish teacher. I'm from Colombia, and we have been teaching Spanish for more than 20 years. I talk about we because, well, it's a whole team, it's a whole bunch of people doing the whole work that you can see here behind all these cameras. There is a lot of technical stuff, technical things that we do, and a lot of guys who are helping us. Also, our teacher Eunice, our teacher Emilio, and the other friends of us, the other guys who are part of the team, this amazing team that makes possible that we are able to be here today with you. So welcome, welcome also to all friends who are watching us on YouTube, on Facebook, and of course our lovely and amazing friends in here in Clubhouse. Clubhouse, perfect. Ok, muy bien. Bienvenidos a todos. Es un placer contar con su presencia. So, let's see, we have for here Mr. Del Radi. Señor Del Radi, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos hablas? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos hablas? Soy a República de Sudán. Del Sudán. Qué maravilla, Sudán. Es Wow. contrato de África. Qué bien, ¿eh? Bienvenido. Un abrazo. Qué bueno que estés aquí. Y bueno, oye, hablas español. Qué bien, ¿eh? Sí, hablando solo un poco español. Estoy a estudiar español en tres meses. Impresionante, Ahmed. 3 meses. Wow. Ahmed, muchas gracias por estar aquí con nosotros. So thank you, Ahmed, for being here with us. Here we're going to say hello to our friends who haven't been online for a long time, and we want to give the opportunity to all of you two guys to speak. Mr. Pasi, ¿qué tal? Buenas tardes, Pasi, ¿cómo estás? Mohamed, Maria, Aziz, y Rabat. Thank you very much to be here with us today. Okay, it's a pleasure for me to take to relaunch these lessons after the weeks that we were abroad, that we were not in online. Well, we really take a pause. Sometimes we need to really take a breath and to take let's say a moment for ourselves, for our business, for our things, for our families, and then it's exactly what we did. So here we are back on track. And well, today is this actually the new a new chapter. It's a new chapter in the Spanish learning season. Today we are launching again our rooms here in Clubhouse, and of course in Facebook and in YouTube. So it's really a pleasure for us. And as I said before, it has been a long time. Well, that we have some experience already, some kilometers. I talking about 18, 20 years that we start to teach. So it's a pleasure for me to see all of you here. Divianshi y Rabat Aziz, Mohamed Sep, bienvenidos, por supuesto. Pasi, recuerda que estás en tu casa. Esta es tu casa, señor. So very cool. So today, we're going to start talking about two very simple things that we have in Spanish, and it's a very simple thing. We are going to start from the beginning with this room. It's a very, very, let's say, beginning of the beginnings, right? And we want to do it starting with the articles in Spanish. We have articles. There are some languages that don't use articles. We use them in Spanish. And in Spanish, we have feminine, masculine, singular, and plural. Yeah, exacto. Entonces, femenino, masculino, singular y plural. Femenino, masculino, singular y plural. So, here we go. Entonces, el artículo femenino del español, sí, aquí está perfecto. El artículo femenino es la. So, we are going to talk about la when we talk about things that are feminine, no? Everything that is feminine. For example, la casa. Yeah. La casa. La mamá. La amiga. La profesora. So, these are this is the way that we use the article, the feminine article, right? And then for masculine, for the males, for us, for men, or for masculine, we use el. See, for example, no, el amigo, el profesor, ¿qué más? El carro, ¿no? Perfecto, el carro. Exacto. So, and then these articles, we use them for most of the things that have the ending in O, the article el, right? El carro, el amigo. For most of the words, for most of the nouns, that has this ending O. So
When we have the a, like a la, we use it for most of the nouns that have this ending a. As I said before, la mamá, la amiga, la profesora, for example, right? So this is just the beginning. I know some of you, do you already speak some Spanish? For example, David, I know that David already speaks some Spanish as well. David Sogra, bienvenido. And Sam también, all of you guys who speak some Spanish. But today, this room today is to break the ice and to start from the beginning because we are going to advance very fast. We plan to have this new launch of the Spanish lessons and to have them more often. Of course, we plan also to organize or students from the middle levels, like a more, I would say a bit more advanced than all of you who were with us already 1 year ago here in Clubhouse and in Facebook especially. So to all of you, continue with what we did. But then we're going to be announcing those more advanced lessons soon. So perfect. My pleasure. Then we say el for masculino, ¿no? Then, el computador, for example, ¿no? Tenemos el computador. Sí, el computador. El radio, for example, ¿no? El radio. And then also these endings in or, ¿no? Computador, televisor, transistor, ¿sí? These endings or o, most of them are male, are masculine, right? El computador, el transistor, todo lo que sea, or. Y con la o, el amigo, ¿sí? El profesor, as before, el amigo, el carro, right? Oh, here you are. Perfect, very good. Hola, Divanshi. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Gracias a Dios, muy bien. Bienvenida, un placer tenerte con nosotros aquí. ¿De dónde nos hablas, Divanshi? Perdón, Divianashi, disculpa. Bueno, no importa. Es Vivianchi. Divanshi, ok, ¿dónde estás? Wow. Bastante congestión. Soy de India. De India, muy bien. Ok, perfecto. Ok, bien, gracias por saludarnos, Divanshi, gracias. So, now we talk about all these articles as well, but the plural, sorry. So then we're going to say, for the female, for the feminine articles, we're going to use las. So we said before, la mamá, in this case would be las mamás. La casa, las casas. La amiga, las amigas. La profesora, las profesoras. Bien. La mesa, ¿no? La mesa, las mesas. ¿Sí? La puerta, las puertas, doors. Mesa means table, okay? For all of you who didn't know before. Then for the masculino, we are going to use los. Los amigos, los carros, los profesores, los transistores, and you see this change at the end, because for the male, for the masculine, we use this end S. Profesores, transistores, bien, televisores. So you can be just there writing down, making notes, because I know Sam is a very dedicated student, and I know Sam is already writing and like, oh gosh, this is something new. So let's go. Anyway, remember that all our lessons, you have the option to listen to them later or to watch them later in YouTube, in Facebook, and here in Clubhouse. In Clubhouse as well, you have the possibility to listen to the replay. So remember, everywhere you are driving or at home or working, you always could hear in this amazing application that allow us to have this audio. Perfecto. So let's see. Vamos a ver. Hablamos del singular y del plural. So again, singular is el para masculino. El amigo, el carro, ¿cierto? El televisor, el profesor. Then plural, los amigos, los carros, and then careful, los televisores, los profesores, los transistores. So you got it now, because I'm just here replying to your messages. Así es, correcto. Remember that we have a back channel here in Clubhouse. We have a back channel where you can talk to us, you can write us your messages and your questions. We are going to answer most of them as much as our time
will allow us. Perfecto. And then we go to femenino. La, we say la mamá, la amiga, la mesa, la puerta. Then the plural, las mamás, las amigas, las mesas, las puertas, las profesoras. Bien, las profesoras. Saludamos a Sam, nuestro querido amigo Sam, que nos habla desde Teherán. Sam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Edwin. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sam? Bienvenido. Muy bien. Estoy de maravilla. Estás de maravilla. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Cuéntanos, Sam, ¿cómo Sí, va todo? pues Mucho tiempo bien. sin verte. Muchos días. Gracias. ¿Cómo? Oye, tu español cada día está mejor, ¿eh? No sé. Yo creo que sí, tu español es fantástico. Cada vez que hablo contigo está No, mejor tu español. I'm still beginner, Edwin. Oh, Sam, a beginner. Okay, anyway. So I'm afraid you are going to be now like really learning a lot and like really taking notes, don't you? Es un placer, Edwin. Es un Siempre, placer. siempre, Sam. Sam is one of our friends that we have been here guiding in the clubhouse for some months already. So perfecto, perfect. Muy bien, muy bien. Okay, muy bien. And believe me, guys, I also miss you. I also miss you because we were some months out of the clubhouse application and out of the lives that we had in YouTube and in Telegram and Instagram. So I also miss you guys, believe me. También los echo de menos, Sam. Un abrazo y encantado de verte. Saludamos a Rawat. Rawat, ¿cómo estás? Hola Edwin, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien. ¿De dónde nos hablas, señor? Yo te he hablado varias veces en la sala de español con Puru, soy de la India también. Fantástico, eres de la India. Rawat es uno de nuestros también oyentes de nuestra audiencia en la India, que, by the way, ¿no? De hecho, tenemos muchas personas que nos siguen en la India y es un placer, un placer. Perfecto, Rawat, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Edwin. Un placer, de verdad, muchas gracias. Bueno, también a Batul y Darwin, bienvenidos, señores. Es un placer para nosotros tenerlos aquí. So now is the time for the questions, and I would like to hear from you what kind of questions you will have. Rawat was saying, hay excepciones. Yes, there are some exceptions to the rule. Remember that I said before, most of the words of the nouns that have this ending o are masculino, ¿no? Carro, ¿cierto? Amigo. But then there are exceptions. For example, the word we say that in feminine, the ending is a, no? Casa, amiga, profesora, mamá, right? But then what happens? There are some exceptions. For example, the word mano. You see this? La mano. La mano. So what happens with the word la mano? La mano. See? The ending is o, but the article is femenino, ¿no? El artículo femenino, la mano. Pararán, sí, la mano, pararán. ¿Ok? Ahí está. Un ejemplo, ¿no? Una excepción. Y vamos a ver una excepción con masculino. La excepción, la palabra cometa. All of you know the word comet, right? Cometa. El cometa has the ending a, but it's not la cometa, it's el cometa. We're talking about this asteroid that comes through the space. No, el cometa, that we don't come, but we see it just flying around the earth. Entonces, el cometa. Y por supuesto, hay muchos más, ¿no? La palabra, por ejemplo, agua. But be careful with agua. Agua is a feminine noun, but because of the phonetic, the word la agua, we don't say la agua, we say el agua, just to avoid this double a, in this case, agua, ¿sí? Decimos el agua, but listen, el agua clara, el agua fría. Be careful. You never say el agua claro or el agua frío. No, el agua clara. So in this case, the word agua is feminine because of the phonetics. When these two as, it doesn't go. So we say el instead of la agua. We say el agua. And then there are words that the ending is e. Like, for example, clase. ¿Sí? Clase, calle, for example, ¿no? In this case, the ending
could be used as unisex or sometimes feminine, sometimes masculine. There is not really, or I don't know really, an exact rule for the ending E, like clase, la calle, no, la clase. But we have, for example, words like estudiante. Remember, estudiante. We say el estudiante, and we also can say la estudiante. Perfect. So, bueno, muy bien. If you have more questions, let me know. I'm here just to solve them, to see what you say. Perfecto. Hay una palabra interesante que usamos mucho y es la palabra día. El día. El día es una palabra muy usada en español y es masculina. El día. ¿Tú? El día, cuando decimos buenos días. ¿Sí? Buenos días. Okay, ahí está. So, remember that we use this, let's say we use in these rooms and in these lessons, we use the very, we try to bring the Spanish to a very, very useful Spanish, no? I'm from Colombia, and of course I speak Latin American Spanish, right? You know, it's an amazing, nice word, language, and we have a lot of, let's say, accents, but the grammar is the same. Spanish from Spain, or from Argentina, or from Mexico, we have the same grammar, but the common use of the language is just a bit different. So here, what you hear from my part is a native speaker from Colombia. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, aquí continuamos, ¿ok? Vamos a ver. Estamos también saludando a todos nuestros amigos que nos ven y claro, es un placer a todos aquellos que nos ven en YouTube y por supuesto también en Facebook. Wow, es que son muchos, son muchos. Bueno, bienvenidos, un placer de verdad, un placer. Hoy estamos hablando, so to make a summary of the whole lesson, estamos hablando de los artículos femenino, masculino, singular y plural. Recordemos que estamos también en vivo en la super aplicación Clubhouse y también estamos en YouTube para todos ustedes. En Clubhouse, lo bueno de Clubhouse es que siempre tenemos personas para interactuar. So in Clubhouse, the cool thing is that we always could interact with all of you guys, to interact and integrate. Interactuar. Muy bien, perfecto. Ahora, continúo. Vamos a saludamos aquí a don Darwin. Darwin, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Darwin. ¿De dónde nos hablas? De los Estados Unidos, de Michigan. Wow, el estado de Michigan. Mira, en español decimos Michigan, ¿viste eso? Michigan. Pero lo dices muy bien, en los Estados Unidos, correcto, muy bien. Oye, Darwin, qué bonito. Y oye, hablas español, ¿eh? Yo te escucho muy bien. Algunos años yo practicar el español, como 2 años después del COVID. Pues te va muy bien, Darwin, bienvenido. Darwin, estamos aquí hablando un poco acerca de los artículos. Entonces, el para las cosas masculinas, por ejemplo, el computador, ¿cierto? El carro, ¿sí? Bien, el amigo, el hermano. Y para las cosas femeninas, and for the feminine things, la, ¿sí? La casa, la amiga, la profesora, la mamá, we say, ¿no? La mesa, aquí está. La puerta, la ventana, so es una ventana, ya, ¿no? La ventana, where we have this natural light, la ventana, ¿bien? Ok, entonces, then we convert to the plural, los for the masculine, ¿no? Los amigos, los carros, los hermanos, and we say that for the feminine, las amigas, las mamás, las profesoras, las hermanas, ¿sí? Las mesas, las puertas. Pretty much simple. And we say that there are some exceptions that we were talking before, like words like, for example, agua, that has the ending a, agua, but we say el agua. Also we say el cometa. Also we say el problema. As well we say el día, ¿no? So we say el día is day, the day, like buenos días, ¿no? El día. El cometa es the comet, ¿sí? El agua, water, ¿bien? El problema, the problem, ¿sí? In this case, we are sorry, ladies, el problema en español siempre es femenino. It's not machista thing, it's not because of the gender, but el problema siempre es femenino.
I'm kidding, ladies. The ending is a, but we never say la problema. We say el problema. So the article is the male one, is the masculino artículo, el problema. So guys, my friends, Sam, Darwin, Rawat, Sep, Batul, HN, recuerden, el problema es mío. El problema es mi responsabilidad. Laila, ¿qué tal? Bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros. Pásate por aquí y ven a saludarnos porque es la primera vez que te vemos aquí en Clubhouse. Ven acá, Laila. Sin miedo. No mordemos. We don't bite anyone here up. Bueno, perfecto. Amigos, si hay alguna otra pregunta, we have the back channel. You can write to us. You can also write in the live here. We have activated a chat. We have active the chat in YouTube, in Facebook, and here in the back channel in Clubhouse. So we are now open to your questions in the case that you will have any. So let us know. It will be our pleasure to answer to all of them. Anyway, we are going to be again live this week, I think on Tuesday, tomorrow, 1 p.m. Tomorrow, 1 p.m. in this same channel, tomorrow, Tuesday. Mañana, martes, vamos a estar de nuevo aquí, activos en nuestras redes sociales, en estos canales de comunicación. Tomorrow, ¿no? Mañana, martes, es 13 de septiembre. Wow, amazing. 13 September, guys. Time flies. Muy bien. El tiempo vuela. El tiempo vuela. Bueno, mi estimadísimo Sam, ¿tienes alguna pregunta, señor? No. ¿No tienes preguntas? No hay problema, Sam. Entonces, perfecto. Gracias. Gracias a ti, Sam. Gracias a ti. Divyanshi, Rawat, Darwin, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos verbos irregulares son? Porque yo conozco como el mapa o el policía. Hay varias otras como, yo pienso que es el foto también. No, la foto. Y yo sabe muchas palabras que son femeninas con el masculino. Sí, con el artículo. Con el artículo. ¿Explicarles o no? Bueno, mira, la regla es toda la terminación o, so all the endings o are male, or the endings or are masculino, ¿ok? Profesor, ¿sí? Carro, bien, o in this way, televisor, transistor, comedor, cool? All of them are masculino, but then, as you said, there are some exceptions. Unfortunately, for the exceptions, I don't know any rule. So the exceptions are those that we have to learn by heart. So as we said before, we make a quick list earlier. La mente, el problema, el día, ¿cierto? Words who are different. We say el cometa, we say, and in the feminine way, la mano, la foto. But be careful. La foto is, the thing with the photo is because it's, the original word is la fotografía. And because it is la fotografía, then what happens? Happens that we have to, how can I say? We make the short one and we say la foto, but it's la fotografía. You understand what I mean, sir? Sí. Perfecto. Pero también tú dices el comet, pero... No, wait a second. I'm talking about el cometa, the one that goes through the space. El cometa. Yes. Pero sí, hay una palabra que se llama una cometa. Yes. The word cometa feminine also exists. And then I'm going to, and you say the kite, but in Mexico they don't say cometa, they say papalote. But I think in Argentina they have another word for that. So that's the reason why I didn't want to touch exactly that word, la cometa, like the kite, because there are many different words according to the country. You see? So I want to talk about el cometa, the one who is just, the comet. Sí. Because actually it's going to be easier to understand in English as well, ¿no? Comet and el cometa. Bueno, muy bien. Ahora, continúo. Vamos a ver. Dice Sep que está en Inglaterra. Sep, un abrazo para ti y un saludo allá para todos nuestros amigos en the United Kingdom, en Inglaterra. Un placer, en el Reino Unido, ¿no? Pues que esta semana están de luto. Hombre,
guy. So always you are going to be welcome here, my dear Sap. Un abrazo para ti. Ahora, mira, Darwin. So I just pinned a link here in the upper part that is written there, Spanish for Dummies. That Spanish for Dummies is our community in the application Telegram. It's a group that we are nearly 400 people, and you are kindly invited to join us. And there we are going to share documents and more lessons about the topic that we are talking today. So later on, we are going to send a document with the exceptions of the articles, as we said before, el cometa, la mano, el problema, sí, el agua. And we're going to send a document for you with more detailed information. Cool. Mi querido Darwin, ¿me comprendes? Perfecto. Pues muy bien, muy bien. Saludamos, por supuesto, también a Yuka, Adelson y a Luna. Un abrazo para todos ustedes. And we are here just collecting the questions. If you have, please let us know. These are the last 5 minutes of the room. And then you tell me. If you have any question, you are more than welcome. Don't forget to follow, to tap the link that we have just pinned in the upper part of this Clubhouse room. Or if you are watching us, in the YouTube or in Facebook. So remember that in Telegram, the application Telegram, we have a group that is called Spanish for Dummies. And there in Spanish for Dummies, we are a community of around 400 people where we are sharing our love and passion for the Spanish language. We are learning our love and passion, and then we are also sharing documents, lessons, videos, etc. Everything about Spanish. Perfect. Learning our love and passion, and then we are also sharing documents, lessons, videos, etc. Everything about Spanish. Perfect. Entonces, están muy, muy invitados. Bueno, perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí, muchachos? We are just open to all of you because you have more questions. Escucho. Sí te escucho, pero no tengo Telegram. ¿Tienes una otra plataforma? ¿Tú has mencionado YouTube? YouTube, no? sí, en YouTube también estamos y también estamos en Facebook. En Facebook, ¿Cómo se llama? en Facebook me encuentras con Edwin Muñoz, me encuentras en Facebook, ¿ok? Edwin Muñoz en Facebook. Ok. ¿Y por el YouTube? En YouTube también me encuentras como Edwin Muñoz. Perfecto. Bueno, muy bien. So, mis amigos, un placer para mí compartir con todos ustedes. Vamos a ver. Agradecerle ante todo pues a nuestro queridísimo Sam, nuestro querido Sam que nos habla desde Irán. Un abrazo para ti, Sam. También para Arawat desde la India, Darwin, Yuka en el Japón, por supuesto Luna, a mi querida Lucy. Lucy, espero que estés muy bien. Un placer verte por acá. Y perfecto. También a nuestro querido Seth desde los Estados Unidos y a nuestro querido H.N. Cambis. Un abrazo. Un abrazo, caballero. Qué bueno que estés con acá, nuestro querido Mohab. Perfecto. Bueno, Gautam, bienvenido. Y si no hay más preguntas, esta es nuestra lección por hoy. Vamos a vernos mañana, martes. So I'm going to see you tomorrow, Tuesday, 13th of September, 2022. Remember, we share our love and passion for the Spanish language. It's our pleasure to be here with you in this space. I'm going to see you tomorrow. Darwin, nos vemos mañana. Sí, un pregunta. En YouTube solo ver una cantante se llama Eden Muñoz. Ese soy yo. Oh, you just discovered my second identity, cantante. No, Darwin, I'm kidding. Darwin, I'm going to send you the link then, because I think it's quite, you will find a lot of guys with my name in YouTube. It's a pretty much popular name. So I'm going to send you the link. I just add you here. I'm going to send you a message with the link, okay? Perfecto. No, es un placer. Amigos, muchas gracias por su tiempo, por su asistencia, por su atención. Thank you very much for your love, for your passion, for being here with us today. And I hope to see you tomorrow, Tuesday, at 13 hours, or 1 p.m., no? Madrid time, the Central European time. God bless you, mis queridos. Muchas bendiciones. Say hello to Michigan, Darwin. Nos vemos. Nos vemos mañana. Gracias. Un abrazo. See you guys. See you tomorrow. Blessings. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Muchas bendiciones. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós.